Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We open this session with Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. So this is week number 4. So using module, this is chapter 4, which is a flexibility method for indeterminate trusses. Okay, we have covered the introduction of flexibility method in week number 1, and then followed by beam analysis in week number 2. Week number 3, we have also covered the flexibility method analysis for frame analysis. And this week number 4, we are going to learn together. You are going to learn the indeterminate trusses. Okay, analysis using flexibility method. So basically, the procedure same. The concept, the principle of superposition that we apply also same, but the difference when we analyze trust using flexibility method, the objective is also same. We are going to analyze for the reaction when we cannot analyze using equilibrium equation, so we have to apply the flexibility method. But for trust analysis, we have to not only calculating the reaction, we need to calculate also member forces in trust. Okay, so as usual, number 1, of course, we should be able to calculate DOI. Okay, DOI for indeterminate trust, and DOI for indeterminate trust, it is not only come from reaction, because member forces in trust, there is also member forces, and we have to consider also the member forces as the redundant, depend on condition. So in trust, sometimes the trust is indeterminate, is externally indeterminate whenever support reaction is the redundant, and the trust is internally. We have externally and internally. The trust is internally indeterminate whenever member force is the redundant. And we can have a trust which has a combination of externally and internally. So mostly for two and more redundant, because we can have combination of reaction, redundant come from reaction, and redundant come from member force in the system. Okay, so as usual, the DOI is step number 1, and then we have to choose redundant. And from redundant chosen, at this stage, we should be able to write the principle of superposition, the general equation, actual trust is equal to primary trust plus redundant trust. And from that, we can directly write the compatibility equation. So since we have understand that compatibility equation is actually based on displacement, we just need to write displacement equation for the compatibility equation. And by solving the compatibility equation, we will solve for the redundant. So once redundant have been determined, then we can continue to calculate. This time is not only reaction, but also member forces. Not only reaction, but also member forces plus member forces. Axial force in the member. Okay, so these are the things that we will analyze in frame in flexibility method using trust for trust. Okay, so this is all inside the module. So for those who have not yet have this book, okay, you can refer to this OneNote class notebook. Okay, and for DOI, as you have learned this in previous semester, for trust, for degree of indeterminacy, we have to use M plus R minus 2J.
m plus r minus 2j to determine the indeterminacy, whether it is 2 or it is 1, depending on this formula. M for member, R for reaction, J for join. And after that, we have to check whether the system is externally or internally by find the difference between unknown reaction. So we use this simple formula. The simple formula, we have to minus by 3 because we want to identify whether the truss is externally indeterminate or internally indeterminate. If, for example, there are 4 unknown reaction, we minus by 3, it is equivalent to 1, means that reaction redundant come from reaction. Okay, we consider the example below. So this is an indeterminate truss. Okay, so it is m plus r minus 2j. M plus r minus 2j, we have 1, 2, 3, 4. 4 members. R is 1, 2, 3, 4. There are 2 pin here. So m plus r is 8 minus 2j, join. M 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Is it right? 1, 2, 3, 4. 4m plus r, reaction is 4 here, minus 2j. 1, 2, 3, 4. 2 times 4. Okay, this is determinate truss. This is determinate truss because it is equivalent to 0 when we check for DOI. Okay, next we move to another example. Okay, this truss, we check for DOI m plus r minus 2j. M plus r minus 2j, we check for member first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 members here plus r, reaction. Reaction here is come from 1 pin, 1 roller. 1 pin, 1 roller means there are 3 unknown reaction. 3 unknown reaction. 2j join 1, 2, 3, 4, 5. So minus 2 times 5. So this is equivalent to 1. 1. So now this is equivalent to 1. We just need to check for externally or internally indeterminacy. We check 4 minus, it is not 4. Reaction come from support. It is 3 minus 3. So this is equal to 0. 3 minus 3, it is equal to 0. But when we check for DOI here, okay, when we check for DOI, we get 1. But when we find the difference between reaction and 3, equilibrium equation, it is equal to 0. Means that in this case, the redundant is come from member. The redundant is come from member. It is member force. So this is N. Okay, so whenever, because in this case, for one stable truss consists of 1 pin, 1 roller minimum. Minimum for truss to be stable and determinate. It must be minimum 3 unknown reaction come from support. Means that if less than that, the structure is unstable. 1 pin, 1 roller is the minimum. 1 pin, 1 roller is the minimum. Unknown reaction. We cannot remove 1 from reaction, because if we remove 1 from, for example, if we remove roller, it is only 1 pin support, so the structure is unstable. Okay, we cannot remove 1 from pin because 2 roller in the system also unstable. So in this case, we cannot remove 1 from reaction. So so here the one that we should remove is member force. We should remove 1 member from the system, and 1 member normally the member we remove from the system is either member BE or member AD. Okay, we should remove 1 member from the system. So
The redundant in this case can be FBE. FBE is the redundant. FBE is the redundant. So redundant is not come from reaction, but it is come from member force. Member force. We remove member from the system. Okay. Okay, let's consider this one. This is a truss also. So in this truss, there are two pin support. There are two pin support. There are two pin support, and if we check for members, we have one. Pen ni tak lekat. Wait, I change another pen.
Okay, can you listen? Please say something. Boleh dengar suara saya tak? Boleh, Boleh, doktor. Boleh dengar tak my voice? Boleh. Boleh, doktor. Okay, okay. Sekali lagi. Can you listen to me? Boleh. Yes, dok. Saya tak dengar suara. Okay, yang ni dengar eh? Boleh dengar Faris? Dengar, madam. Okay. Okay, yang ni tadi eh? So, yang ni tadi. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 10 here. 10 members. 10 members. Okay, we check for M plus R. R, we have 2 pin, so it is equivalent to 4. M plus R minus 2J. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, it is 14 minus 12. So this is equivalent to 2. This is equivalent to 2. So this is indeterminate truss. There are 2 redundant, and we check for the difference between unknown reaction and 3 equilibrium equation. Number of unknown reaction is 4, and we minus by 3, we get 1 here. Means that 1 redundant is come from reaction. So 1 redundant is come from reaction, let's say AX as the reaction, and another one is not reaction anymore, it is come from member force. So we normally remove member either AE ni, we remove member AE, or we can also remove BF as the redundant. So whenever member force is the redundant, we write FBF like this. Okay, so there are 2 redundant. There are 2 redundant combination of reaction and member force as the redundant. Okay, so this is for externally and internally actually. Externally and internally. Both externally. Ni both both externally and internally. Indeterminate truss. Okay, next one.
Okay, beside external loading that we need to consider for calculating redundant, calculating displacement, actually we have to understand that in structure analysis, beside external loading, reaction occur due to external loading and not only external loading, because sometimes effect from temperature changes and also fabrication error can also produce the reaction, okay, the displacement and reaction in the system. So in Truss analysis, we need to know about the these two effect, which is called as temperature changes and also fabrication error. Temperature changes ni basically given in the question. Given in the question, for example, the truss is hot, has temperature increase, has temperature decrease. So mentioning about the temperature hot, cold means we need to consider the temperature changes in the analysis. Okay, and for fabrication error, also given in the question. So not always, but it depends. Okay, if the information about that is given in the question, then we may have to consider that. Fabrication error ni example dia macam ni. Dalam soalan dia akan mention if for example if member AB is fabricated 20 mm longer than its original length, so it is considered as fabrication error. Maksudnya L tu for member AB, for example, dia sepatutnya 6 meter. Tapi during construction, bila dah siap buat the beam or the member, siap construct the member, bila measure kan dapat for example 6.01 meter, ni 6.01 meter, means that original length is 6 meter tapi ada elongation or longer than. So kat sini 10 mm lah, 10 mm. So this elongation is called as fabrication error. Sometimes it is shorter than, sometimes it is longer than. It may be 5.99. Okay, so shorter than. So if all this information is given in the question, then we need to consider this fabrication error and also temperature changes in calculating displacement. So kat sini formula displacement. And actually you dah pernah belajar tak dulu? Benda ni actually ada dalam topik deflection under CS 424. Deflection in structure, deflection in structure, selain daripada dia deflect due to loading, sometimes kalau ada changes in temperature and also this fabrication error, also dia akan contribute kepada displacement. So ada some case yang dia tak ada external loading applied on the structure, but it has temperature changes. So that temperature changes also can produce displacement, and after that dia akan affect the reaction in the system. Sama juga case kalau ada fabrication error shorter than, longer than, tapi tak ada external loading. Kita assume dia boleh tak ada external loading, tapi bila ada saja these two effect, either one or combination, so dia akan ada changes in this displacement. So in reality maybe dia ada combination tiga sekali. In reality dia ada external loading yang on and off, yang of course external loading ni dia akan contribute kepada displacement value. Bila ada loading dia akan ada displacement, dan not only that, bila ada pula temperature increase pun dia akan tambah beban. So dia akan produce extra displacement. And bila ada pula the fabrication error, longer than or shorter than, dia akan tambah lagi displacement tu. So sebenarnya displacement ni dia ada combination tiga sekali sebenarnya.
Okay, so kalau you nak refer to this, you boleh refer textbook under topic deflection. Even though dalam topik tu adalah unit load method, tapi actually dalam unit load method tu dia cover these three types of effect, external loading, temperature changes and fabrication error that can contribute to displacement. Displacement in structure, and after that the reaction of course, and also member forces, the internal forces. Okay, so ni adalah formula displacement whenever we need to consider temperature changes. Temperature changes, for temperature changes, you just need to remember this alpha delta TL. Alpha delta TL, alpha ni, okay. Alpha ni adalah coefficient of thermal expansion yang mana kita kena include dalam formula ni untuk neutralkan the degree Celsius. Sebab bila ada temperature changes, for example 40 degree Celsius, mention member AB has temperature increase of 40 degree Celsius, dan kat sini dah masuk unit degree Celsius dalam formula. So bila masuk unit degree Celsius dalam formula, kita kena neutralkan ataupun cancel the degree Celsius by considering alpha. Alpha ni unit dia per degree Celsius. Alpha Alpha ni unit dia per degree Celsius. Dia adalah coefficient of thermal expansion which is depending on material. So kalau you search dekat Google tu, you boleh tengok type coefficient of thermal expansion, tak payah Google lah, ChatGPT pun boleh. What is coefficient of thermal expansion, nanti dia akan explain. Okay, dia akan explain what is coefficient of thermal expansion. Okay, nanti kalau ada masa kita tengok Okay, kita tengok dekat ChatGPT apa definition ni. So alpha ni adalah in unit per degree Celsius sebab dia akan neutralkan, akan cancel unit degree Celsius. Sebab displacement unit dia always in meter. Displacement unit dia always in meter. So in meter. So dia kena cancelkan lah. Selain daripada tu dia kena cancelkan. So kita akan remain in unit meter lah. Kalau for deflection. Okay, so fabrication error quite simple, dia punya formula quite straightforward and simple. Due to fabrication error, it is just delta L. Delta L yang kita kena kali dengan nilai nilai member force for the redundant system, N tu. Atas pun ada N tu, bawah pun ada N. Okay, so yang ni untuk fabrication error. So simpler lah than yang temperature changes. Okay, so kita tengok one example here. One redundant truss, DOI is equivalent to one externally indeterminate truss. Externally indeterminate truss, kita tengok soalan. Okay, so this is quite straightforward. There are three members, member AB, member BC, and member CD. Member AB, member BC, and member CD. Okay, member AB, member BC, and member CD. So there are two pin support here. So if we check for degree of indeterminacy, M plus R minus 2J, M plus R minus 2J, M plus R minus 2J. For member, there are three members. There are three members. There are four reaction. Because of two pin support, there are four reaction, and join, there are three join, 2 times 3. So this is equivalent to 1. Means that DOI is equivalent to 1. So looking at the support, because there are four unknown reaction, we minus by 3 for 3 equilibrium equation that can be used to solve using to solve the remaining reaction. Okay, this is equivalent to 1. So bila yang ni sama, maknanya dia punya redundant is come from reaction. So kita kena remove one from support, so to become roller, so that dia jadi one pin one roller. One pin one roller means stable truss, stable and determinate. So boleh remove either AX or CX pun boleh.
Okay, so we remove either one, so it become roller, then dia jadi determinate truss. Okay, so in this example, CX is chosen as the redundant, CX as redundant. So removing CX from pin changes the condition of pin to roller. Okay, daripada pin jadi roller. So we write the principle of superposition. Principle of superposition by applying this general equation. Actual thrust is equal to primary thrust plus redundant CX applied. Redundant CX applied is redundant thrust. Okay, the CX, we remove the CX and we put back into the system as an applied load. So that is why it is called as redundant CX applied. So directly, once we have written the equation based on the principle of superposition, we understand that we determine displacement. Displacement in actual thrust. Displacement in actual thrust delta C. Displacement in primary thrust delta C naught, and displacement in redundant thrust is FCC kali CX. And sebab kita tak nak pakai dalam simbol C, kita tukar semua C jadi 1. Kita tukar semua C jadi 1. So dia jadilah delta 1, delta 1 naught and F11 kali CX. So that's why kita dapat yang ni. Kita pakai dalam simbol 1, 2, 3. Kita tak pakai simbol A, B, C. For trust, we better use in numbering. Okay, so this is the compatibility equation. And of course, in actual system, delta C or delta 1 is equal to 0. So we write the compatibility equation, delta 1 naught plus F11 times Cx is equal to 0. So inside this equation, there are two displacement, delta 1 naught and F11, delta 1 naught and F11. So we know that delta 1 naught belong to primary thrust. We identify from the symbol, the notation that we use. Naught is for the primary thrust. So delta 1 naught, the formula for thrust is this. Okay, yang ni. Dia bukan integration dah lah. Integration tu for beam for frame because of bending effect. Now in thrust because of axial effect. Remember formula we apply to calculate displacement using unit load method. 1 over delta N kecil N besar L kan over AE. Now we adapt and adapt into this frame distrust analysis using flexibility method. So kalau tengok yang ni, macam hari tu juga dia punya comparison. Kalau real structure dulu simbol dia N besar kan. Real structure simbol dia N besar kan. But for this real sama dengan primary. Primary simbol dia N naught. Kat sini N naught tu. So N yang dalam formula asal tu, dalam formula yang ni untuk delta 1 naught, N naught tu is equal to N real system. Sama condition. Tapi simbol dia kita pakai N naught. So N naught ni is for the primary thrust. Kalau N besar yang dulu tu is for the real thrust. Okay. So ada satu lagi N. Kalau yang dulu pakai N kecil represent virtual system. Virtual system is a thrust system subjected to a unit value. Subjected to virtual load. Sama juga. Now we have N1. N1 is for the redundant thrust. The system is determinate thrust subjected to a unit value of redundant. Tapi this time kita pakai N1. Ada yang N2 nanti. N1, N2. Depend on the redundant. On number of redundant in the thrust. Okay, now N1, N0. Sama position tu. N1, N0. Dia sama. N kecil, N besar tu sama dengan N1, N0. Okay, sama karakteristik. Okay, virtual system, redundant system. N besar real system, N0 the primary system. Kali dengan L over AE. So this is delta 1 naught. The formula yang kita adopt
from unit load method and then kita adapt to suit dengan flexibility method. The same formula. Okay, and then F11 ni for redundant truss. For redundant truss, F11 follow saja notation N1 square L over EA. N1 square L over EA. So daripada sini ada dua N. Ada dua member forces N0 and N1. Macam biasa, N0 because symbol not tu, it is member forces in primary truss and N1 is member forces in redundant truss. So there will be two truss system to be analysed. Okay, so apa kita nak buat lepas tu? Tujuan kita nak cari N ya. Tujuan kita nak cari N and in order to cari N, kita kena cari dulu reaction. Okay kan, dia punya flow adalah reaction, then internal forces, then displacement. Reaction dulu, internal forces, then displacement kan. So reaction will be used to calculate internal forces. And internal forces in truss adalah member forces. So bila kita buat step ni, kita sebenarnya nak cari N. Because N ni kita perlu untuk kita substitute dalam formula. So truss is yang very simple. Dia look symmetry kan. So this 200. So the reaction at A and C is 100, 100. There is no horizontal reaction. There is no horizontal reaction because there is no horizontal force applied. So macam mana nak buat ni? Okay, kalau previously you belajar truss analysis, for calculating member forces, kita ada belajar dua method. Number one is method of joint, number two of method of section. Okay, but now we will apply that into this. Means that we need to calculate the member forces. Tak kisahlah cara mana pun, method of joint ke, method of section ke, as long as kita dapat member forces dalam ni, macam ni. Yang kita tulis directly dalam truss. Sebab our intention now is the member forces, N for two system lah. Okay. And then method of joint or method of section tu actually is just method for first time you learn about truss. And once you have understand that internal forces in truss, we can calculate using method of joint and method of section. This time, actually, we do not need to do it again. We just need to apply that knowledge into this. So we actually use what we call as, dia bukan method cuma kita panggil saja easy method. Semua orang panggil dia easy method untuk calculate member forces in the truss. So macam short form lah untuk calculate member forces in truss, kita guna easy method. And easy method ni is actually come from method of joint. Method of joint, easy method ni. Macam mana nak buat dia? Kita just buat balancing each node. Okay, balancing each node ni kita buat macam ni. For example, this is the truss. Okay, this is the truss. So dia di sini 100, ini pun 100. Ini reaction ini 200. Okay, so using easy method kita nak balancekan setiap joint. Dia punya distance tadi 3 dengan 4 3 dengan 4. Okay, so you kena ingat bila kita buat easy method ni, kita akan apply total Fx0, total Fy0 yang kita pakai dalam method of joint. Kita kena check condition ni fulfill pada setiap node. And tips untuk buat dia, kita akan buat N triangular macam ni. Yang mana N triangular ni kita boleh terus dapat lah. Kita boleh dapat dengan cara kita buat balancing. So truss, the complicated part dia dekat sini lah. This process. Okay. So kita nak buat balancing. Untuk A, sini A kan. Sini A, B, C. Okay, for joint A, you kena ingat dia kita apply yang Fx, Fy0 ni. Means that kalau dekat joint A, ni, sini joint A now dia ada 100.
100. So kalau dia ada 100 means that to be balanced dia kena ada 100. Mana dia 100 ni? So dia kena balancekan 100. So nak balancekan 100 ni kita tengok member yang attach dengan member AB and member AC. Member yang attach dengan join A adalah AB dengan AC. AC tu horizontal member. Horizontal member. So memang taklah, memang kita nak cari yang ni. Kita nak cari kat mana kita nak letak this negative 100. Okay, so AC dia horizontal member, memang taklah kan. Lepas tu AB ni incline member. AB ni incline member. So bila dia incline member means dia boleh jadi dia akan ada dua-dua kan. Dia akan ada dua-dua horizontal, vertical. Ikut konsep vektor, okay, kita akan resolve in X and in Y. In X and in Y. So inilah maknanya FAC, FAB tu. So FAB ni yang kita akan dapat horizontal dan juga vertical. So since AB ni the only one yang akan bagi kita force in vertical untuk balance balik 100 reaction at A tu. So kita kena letak dekat dalam diagram ni 100. So bila kita letak sini 100, dia dah balance kan yang reaction dekat A 100. Like this. So 100 reaction dah balance dengan 100 dekat member AB. 100 dekat member AB. So this is how we start. How we start using easy method. Kena buat balancing. So sekarang ni for total FY dekat A dia dah balance 100 100. So dia ada negatif, dia ada positif. So settle that part. Okay, now bila kita ada incline macam ni tadi kan, kita dah dapat 100 kat sini. So kita kena check. Kita kena check guna trigonometri. Dia ada dia sengit tu kan. Dia ada dia punya trigonometri kan. Sini 3, sini 4 tadi kita check kan. 3 dengan 4. 3 dengan 4 kan. Tengok balik jap. Okey, betul 3 dengan 4. Okey, kita akan gunakan trigonometri untuk kita identify what is X value. What is X value using trigonometry. So now yang equivalent to 100 is 4. Vertical is 4. So 4 ni yang equivalent to 100. Kalau 4 ni equivalent to 100, 3 equivalent to what? Siapa tahu? Sorry, hilang. Dengar? Okay, lagi sekali ya. Okay, so kita ada one triangular like this. Okay, so in this triangular, we have one external loading. It is vertical load at point B. So use this external loading to calculate reaction at A and B, at A and C. We use the external loading at point B to calculate the reaction at A and C. There is no horizontal force. So when there is no horizontal force means there is no horizontal reaction. So we have only vertical reaction at A and C, and dia balance sebab segitiga ni dia loop symmetry kan, 3 meter 3 meter. B tu dekat tengah-tengah. Okay, so it is 100 100. So this reaction kita guna untuk identify member forces. Member forces dalam truss ni adalah member AB, member BC, member AC. So NAB, NBC, NAC or FAB, FBC, FAC, member force. Okay, so we will apply what we call as easy method. Easy method ni is actually method of join. Cuma kita tak buatlah macam method of join dulu, kita tulis one by one step. So tujuan kita nak buat balancing to make sure that at every join, total Fx must equal to 0, total Fy must equal to 0. Kita nak buat balancing. Okay, so in order to start using easy method, we have to identify and try yang mana yang boleh kita start. So dekat AB, dekat point B tak boleh start sebab kat situ dia ada dua incline member.
BA dengan BC tu dua-dua incline. Maksudnya kita tak boleh dapat. So kita kena cari yang ada satu incline, baru kita boleh start buat. Okay, so in this case kita boleh start dekat A, kita juga boleh start dekat C sebab dia sama je dua-dua belah. Okay, let's say kita start dekat A. So looking at A, so dekat A tu ada reaction 100. So 100 ni kalau ikut konsep method of join, kalau dia ada 100 ke atas, dia mesti ada 100 ke bawah. Okay, 100 ke atas, mesti ada 100 ke bawah. And at point A ni dia combination of AB dengan AC. AB dengan AC. So AC tu dia horizontal member, so dia tak termasuk lah. So kita tengok pula AB, so AB ni incline. Bila incline kita kena resolve in X, resolve in Y. So yang kita resolve in Y tu lah dia nilai dia 100. 100. So arah dia ke bawah sebab dia nak buat balancing pada 100 reaction ke atas tadi. Okay, so dah settle yang that part. So bila kita dapat yang ni 100, okay, ikut konsep vektor, FAB tu is actually the resultant force. Resultant force means dia ada, kita akan resolve in X and Y. X and Y. Yang dulu kita buat sign ikut degree tu kan. Now tak, kita terus pakai trigonometry. So FAB adalah combination of vertical and horizontal force. Okay, yang mana kita resolve dapat in X and in Y. So kita ada 100 dekat sini, 100 in vertical. So kita apply trigonometry, apply trigonometry, then kita akan cari nilai X. So trigonometry itu adalah 3, 4, 5 sini kan, 3, 4, 5. Okay, so kita buat interpolation untuk tentukan nilai X. Untuk tentukan nilai X ni kita buat interpolation. Okay, so I want to ask you now, what is the value of X? What is X value? Kalau Y dia 100, guna trigonometry kat tepi tu, apa nilai X? 75. Ya, 75. So this is 75. So kita buat interpolation. Okay, kalau ni 75, kalau hypotenuse berapa? Nilai hypotenuse tu. Based on 5 ni. Berapa? It is just interpolation. 125. Yes, 125. 125. Maksudnya dia gandaan 25 ya. Gandaan 25. Okey, 3 kali 25, 75. Ni kan 3 kali 25, 75. 3 kali 4 kali 25, 100. 5 kali 25, 125. So ini dia nilai tu. So 75 ni nilai dia kat sini ya, 75. This is 75. This is 75. And hypotenuse ni is the member force lah. Member force yang nilai dia 125 tadi. 125. So ini yang you dah pernah belajar. So dalam flexibility method ni memang kita kena apply semua yang kita dah belajar dulu. Okay, so kalau yang dulu tu tak clear, yang ni pun takkan clear. So kena clear yang previous punya. Okay, so yang ni opposite samalah 100. This is 175. Okay, so masih lagi kita pada A, kita masih lagi dekat A. So dekat A now kita ada 75 pula sini, 75. And this 75 juga kena balance. Kena balance kan. So kat mana nak buat balancing 75 ni? 75. Di mana 75 ni? Di mana this 75 nak diletakkan? Di mana? Di mana that 75 nak diletakkan yang saya bulat ni, yang saya highlight ni? Di mana nak diletakkan this 75? Kat mana nak letak? Cepat. BC, madam. Belum lagi.
Okay, so balancing A ni adalah dekat sini ya. Okay, so dekat A dia ada 75 ke kanan, ke kiri, 75 ke kanan. So this is 75. Maksudnya dekat A ni, dekat A, sekejap tukar colour pen sekejap. Okay, so now kita masih lagi dekat A So dekat A ni dia semua ni. Itu A. So dekat A, yang ni A. A tu, sini A, method of join dia ada 100 sini. And then dia ada sini, F, A, C. Dia ada sini, F, A, B. Yang dulu kalau kita buat method of join, kita buat macam ni kan. So yang ni kita resolve. Yang kita resolve kan. So yang resolve ni jadi 3 over 3 jadi 3 over 5 F A B. Yang ni 4 over 5 F A B. So ini konsep method of join dulu tu. So kalau ada 100 going up, so maksudnya arrow itu ke bawah lah. So that's why kita dapat yang ni ke bawah. Okay, so this is konsep method of join dulu. Okay, cuma kalau guna easy method ni dia quite straightforward sebab cuba tak pernah tengok benda ni maybe. Okay, this is 100 yang tadi tu. So bila dia going, dia ada dua member macam ni. Okay, yang meet dengan A tu. So 100 ni kena letak 100 ke bawah so that dia balance yang reaction tadi. So bila kita dah dapat yang 100 ke bawah, kita akan dapat 100 yang ni. Sebab inclined member resultant force produce yang kita resolve X and Y produce resultant force. So yang ni 100, ni 75. So 75 ni juga kena balance. Balance dia di mana? Balance dia di sini. Okay, this is 75. So baru complete. So yang ni adalah sama dengan yang atas ni. Sama. Okay, so ini dia. Plus. Kita dapat for join A. For join A Okay, so dah dapat yang ni yang kita move to join C. Sama juga join C. Now kita dah ada 75 ke kanan. Kita ke kiri. So dia akan ada 75 yang ni ke kanan. Nampak tak arrow ni? Dua-dua arrow ni. 1 dan 2. Opposite but same value. Opposite but same value. 75, 75. So yang ni juga adalah 75. Okay, so bila dia dapat 75 ni, dia mesti resolve satu lagi ke bawah X and Y. X and Y. So 75 lagi sekali, 75. Yang ni adalah 100. Gunakan trigonometry, this is 100. Okay, so 100 ke bawah, 100 ke atas. Then 0. So 0 means the system is the joint is in equilibrium. 100 ke atas, mesti 100 ke bawah. 75 ke kanan, mesti 75 ke kiri. So then baru complete dekat C. Okay, so sama juga yang ni, dia akan ada ke opposite 100 dengan 75. Okay, so hypotenuse akan jadi 1 to 5. So dalam truss ni, member forces ada 3 member forces. Ada 3 member forces. Member forces AB yang ni, it is negative 1 to 5. Member forces BC also negative 1 to 5. And member force for AC is positive 75. So tujuan kita buat ni, kita nak cari nilai member forces tu. Okay, member forces. This is the process. Masa deflection dulu, you should have learned this. Okay, cuma saya tak sure lah masa tu you guna method of join yang kira panjang-panjang tu ke, ataupun you dah memang guna easy method. Tapi yang ni kita akan apply balik for truss analysis in flexibility method. Okay, so this is for the primary truss. And for the primary truss also yang nampak complicated, sebabnya nanti bila dah masuk redundant, dia quite simple. Okay, so now for redundant truss, redundant CX applied. Yang ni kan redundant CX applied. Sini redundant
CX applied. CX applied means sini redundant Sini redundant. Okay. Redundant CX applied. Bila dia macam ni, okay, bila kita check for reaction, kita tak akan dapat nilai AX, AY. Sebabnya yang ni memang akan dapat kosong, ni akan dapat kosong. Sebab dia sama level. Bila kita take moment at A ke, take moment at C ke, kita akan still dapat kosong. So there is no vertical reaction in this truss. Okay, so daripada sini, so kita just tengok pada join tadi. Tengok pada join. Join C ada value 1. So 1 ni kena balance. Yang mana yang akan balancekan 1 ni adalah yang ni. Ni ada arrow kat sini. So ni untuk balancekan C. Ini semua untuk C. Ini semua untuk C. Untuk balancekan C. Y tak ada value. So only X. Only X. Okay, so ini dia ada 1. Ni ada 1. Okay, so member force memang kalau dia akan ada opposite satu lagi. So ni baru jadi member force. Dia akan ada dua yang arrow yang masuk ke dalam ataupun 2 arrow yang keluar kan. Okay, so member force. So now ada hijau yang kedua ni. So yang ni, hijau ni untuk ni tau. Hijau ni untuk A. Maksudnya nilai ni 1 dapat daripada tengah ni kan. So yang nak balance ni, mesti balancekan dengan reaction. So, sini ada pin support kan. Pin ada reaction. Ada reaction, so kat sini akan dapat nilai dia 1. So ini je untuk redundant force. So dalam kes ni, AB0, BC0. AB0, BC0. Bila AB ada value, bila ada reaction dekat bawah ni. Kalau sini 10, baru sini ada value. Kalau sini 100, baru sini ada value. Kalau sini kosong, kosong. So it is just like this. This is for redundant truss. So kita ada tiga member. Ini dia 3 member tu. So kita summarizekan in table form. We list all the 3 members A, B, B, C and AC. A, B, B, C and AC. So of course, sebab kita nakkan N1 N not L dengan N1 square L. N1 not L dengan N1 square L. So kita kena letak kolom 1 for L, 1 for N, 1 for N1. So N not primary system, N1 redundant system. So L 553. So dia incline tu 5 meter. Yang AC tadi tu, bukan 3 ni, 6 meter kan. AC tadi 3 meter, 6 meter ni silap ni. Ini 6 meter. Okay, sebab dia tadi 3 dengan 3. 3 dengan 3. So AC is 6 meter, bukan 3 meter. 6 meter sini. Sini ada typo lah. Okay. So N not for AB. N not for AB tadi 125 dia negatif. 125 negatif. Sini 125 dan dia negatif. Ini also 125 dan dia juga negatif. So AB dan BC adalah negatif 125. Ini 125, 125 negatif. And AC 75 tadi, 75 ni, ini adalah positif. So letak positif situ. Positif. Okay, for AB, AC, for N1, sini 0, 0. And AC negative 1. Sini negative 1. Ini negative 1. Okay, sign dia sign negatif, negative 1. Negative 1. Okay, so kirakanlah sini 0, 0 lah sebab ada 0. Ni pun 0, 0. So kita dapat nilai AC only. Kita dapat nilai from AC only. It is 6 times 75. 6 times 75. Cuba check balik jawapan ni salah ni. Tadi based on 3 kan. N1 kali N1 N not. N1 N not dapat 6 kali 75. Please calculate 75 kali 6 berapa? 450. 450. Okay, 450 dan sini 6 lah. Sini 6. Okay. So sini 450. So sini 6. Kena betulkan Tolong betulkan 450 sini 6. So CX dapat 75 lah kan? 75. Jawapan dah betul dah. Cuma salah tadi tu.
Okay, so 75, so CX is 75. Okay, CX is 75 by solving compatibility equation. Compatibility equation. And of course, this is not the end yet because we have to find the remaining reaction and also member forces. Member forces. So we can continue to calculate reaction by determine the principle of by using the principle of superposition. Kat sini please jangan pakai unknown reaction, jangan pakai equilibrium equation, pakai je principle of superposition. So principle of superposition, primary, so semua ni primary, nilai dalam primary, this is from primary structure, and yang ni adalah nilai dalam redundant structure, and yang ni adalah nilai redundant. Nilai redundant. So kita akan tengok reaction dekat A tadi 100. Lepas tu reaction AY dekat redundant system 0 kali redundant. So dapat selalunya dia tak ubah nilai ni. Okay, that's why kalau soalan-soalan Truss biasanya dia akan tanya member force. Okay, so for member forces in actual Truss, kita kan ada N. Ni actual Truss. And not primary Truss. And one redundant Truss. So inilah and not and one. And not primary Truss dah kira tadi negative 125 dengan 75. Okay, and one tadi 0, 0 and negative 1. Sudah ada and not dan and one. Okay, so ikut format tadi, this is actual, this is primary, ni actual, ni primary, ni redundant. Redundant mesti kena kali dengan redundant value. Pada yang ni mesti kali dengan redundant, so it is 75 and 1, and not pula. Sini and 1. And 1. So formula dia adalah and not plus 75 and 1, bukan and not. Typo kat situ, sorry, typo. Okay, so kita akan dapat n. This n is for actual system. Actual system. Member forces in the question. Member forces in the question. This is the n. The n. Okay, member forces. Okay, so kita tengok another example. Okay, kita tengok diagram jap. Okay, this is the diagram. This is the truss. This is the truss. Truss ni dah banyak member sikit. Bila banyak member sikit, still kita kena buat yang easy method tadi. Okay, cuma kalau you tak familiar, tak selalu buat, kita akan slow dekat nak kira member forces in primary truss. Siapa yang selalu buat nak kira member forces in primary truss ni 5 minit, 10 minit siap. Siapa yang tak biasa buat, dia tak dapat balance. Kadang-kadang dia 1 jam duduk penuh kat situ. Tak boleh Okay, you tak boleh buat, you just skip. Okay, tapi sebenarnya simple je. Kalau you practice, you memang boleh buat. Within 5 to 10 minutes dah settle member forces. Okay, so kat sini macam biasa, kita kena check DOI M plus R minus 2J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. 7 plus R is come from 2 pins, so 4 minus 2. Join adalah 5, so sini 1. Tengok dah tahu dah, redundant ni adalah reaction. Redundant adalah reaction. So kat sini dia bagi AX as redundant. So AX. Sini AX. AX as the redundant. Okay. So principle of superposition. AX AX. AX is the redundant. The compatibility equation. So yang ni delta 1 naught plus F11 kali AX. So dalam ni ada delta 1 naught and F11. Formula sama macam tadi. Ada N0, ada N1. N0 for primary truss, N1 for redundant truss. Okay, so kita ada reaction in primary truss. Reaction in primary truss. So benda ni kita buat macam kita buat yang tadi. Okay, mungkin akan ada dalam ni sebab first edition mungkin ada banyak typo jugalah. Saya pun tak sempat semak pun jumpa lagi. So nanti saya betulkan yang dah ada modul ni tolong betulkan. Okey, makna tanpa typo tu. Okey, dan saya akan betulkan for next cetakan lah. Okey, so yang ni sama juga kita kena cari N0. N0 adalah member force
nak cari member force, kena cari dulu reaction. So, kira dulu reaction. Okay, kira dulu reaction. Okay, let's say reaction ni betul. Nanti please check balik reaction ni betul ke tak. Okay, kita try buat yang ni sekali lagi ya. Try buat yang ni sekali lagi. Saya rasa ada yang arah salah pun hari tu ada try buat. Okay, so dia Truss macam ni. So yang ni 142.86 lah. 342.86. Ini 342.86. And then 450. Sini 450. 450 dengan sini 200. 200 dengan 450 sini. Okay, bila kita deals dengan Truss, okay, dia ada externally dengan internally. Externally equilibrium dengan internally equilibrium. Externally equilibrium kita boleh check pada reaction dan juga pada external loading. So dekat sini reaction dia yang ni. Ini 3 ni dia punya reaction. 3 ni dia punya reaction. Yang lagi 2 ni adalah external loading. External loading. Sama juga total FY0, total FX0 not only terpakai untuk method of join masa nak cari member force. Kita check join by join. Adakah dia in equilibrium? The whole system juga must be in equilibrium. Maksudnya untuk kita semak reaction kita correct or not, kita check. Kita check, so dua ni 200 and 450. There are two, these two are the external loading in this truss. So reaction akan buat balancing kepada this value lah. Okay, so kita check for the reaction vertical direction. For vertical 14268 ni 14268 dia ke bawah arrow dia ni. Silap arrow. Arrow ni ke bawah Arrow ni ke bawah. Okey, arrow ni ke bawah. Ke bawah 200 ke bawah. Yang ni plus 342.86 0. So vertically in equilibrium. Vertically in equilibrium. Sebab dapat kira kosong. Total FY dah check kosong. Okay. So total FX dua ni lah. Satu kanan, satu kiri. So this is externally equilibrium. In equilibrium. Okay. Externally. Internally tu join by join tadi. Itu internal. Externally ni the whole system. Externally tu for the reaction. Okay. So reaction mesti balancekan external loading in the system. Join also kena check. Okay, now yang ini baru external. Kita nampak So sebenarnya reaction dekat sini kita dapat direct sebab dia hanya ada satu. Sebab kat sini pin. Dekat sini pin, sini kan pin, sini kan jadi roller tadi kita dah remove kan. That's why kat sini ada satu bukan A dekat sini. Kat sini A, B, C, tu ke? A, B, C, D. D dengan E kan? Sini. Okay, so kat sini DX dah auto dapat dah 450 sebab dia mesti 450 but in opposite direction. Sebab dia nak balancekan balik 450 yang ke kanan, mesti ada 450 yang ke kiri. Ini for the whole truss. So that's why terus dapat 450. Okay, tapi untuk AY dan juga DY, mesti kita kena take moment at A, take moment at D. Lepas tu kita akan apply equilibrium equation tu. Dan kita akan dapat AY and DY. AY and DY. And AY and DY tu bila check for equilibrium, dapat kosong juga macam yang kita checkkan ni. Okay, so the truss, kita kena make sure dia in equilibrium dulu, then only baru boleh buat internally punya, kena buat internal, kena check, kena calculate for member forces in internal system. Okay, sebab yang member forces tu semua internal. Daripada external ni dapat internal. Daripada external ni dapat internal. Sebab setiap join kena balance. So sekarang ni bila tengok yang ni, so dekat join A ada ke bawah 142.86
yang kena balance of course. Dekat C ada 450 juga kena balance. Dekat E ada 200 ke bawah kena balance. Dekat dekat D ada 450 ke kiri kena balance. 342 ke atas kena balance. Setiap join mesti balance macam kita balance yang the whole system tadi. Itu konsep trust. Itu konsep trust. Jadi kat sini kan kita balancekan je. Just need to balance. Kita kena check total FX, total FY. Total FX, total FY for each join. Faham konsep tu je. Okay. So dalam kes ni ada member yang direct kita dapat. Contohnya dekat join E. Dekat join C, dekat join E. Sebab dia 1 lawan 1. 1 lawan 1. Okey tengok dekat C ni 1 lawan 1. 200 ni dia ada dia memang attach dengan member BE. Member BE tu vertical. So dah auto dapat dekat sini, auto dapat 200 ke bawah mesti balance dengan 200 ke atas. So ini 200. Dah auto dapat. Okey, itu baru Y lah, belum X. Y dah dapat. Okey, dah dapat dekat E tu 200 balance dengan 200 ke bawah, balance dengan 200 ke atas. Okey, sama juga dekat C. Kita nampak dekat C tu ada ke kanan 450, mesti ada ke kiri 450. Ini 450. Okey, 450. 450 yang ini bukan yang sebelah sana tu, yang ni, yang sini. Yang ini untuk C, yang ini untuk B. Okey, dia dah dapat sekali buat dapat 2 sekali buat dapat 2. Okey, kita dapat sini 450, dekat C dah dapat, dekat E dah dapat. Okey, lepas tu mana lagi boleh buat? Dekat C boleh teruskan buat. Okey, dekat E tak boleh buat lagi sebab dia tengah-tengah between A dengan D. Tak boleh. So boleh je pindah-pindah mana-mana yang kita boleh dapat dulu. Okey, dekat C tu boleh dapat CD. At C boleh dapat CD. CD bukan dapat dari bawah dapat daripada atas. CD punya nilai, okey nilai ni, nilai dekat sini, kita tak ambil dari bawah ni Ini bukan kita kena ambil dari atas. Dari atas ni. Okey, kita ambil daripada atas. So ini by latihan kita akan nampak. Okey? So daripada atas, sebab atas ni nilai dia kosong. Atas nilai dia kosong. Dia macam ada satu force yang nilai dia kosong. Kena you anggap dia kosong. Ada satu force yang nilai dia kosong, dia mesti lawan dengan kosong. So nilai ni adalah kosong. Okey, bila tak tulis apa-apa, kita tak nampak. Kalau dia 10, sini 10. Opposite. Kalau sini 100, bawah 100, yang CD tu 100. Opposite. Tapi kita tak nampak bila tak tulis. So kita tulis dah untuk kita nampak lah nanti pada balik. Okey, so kita anggap yang tak tulis tu nilai dia kosong. So kosong lawan dia kosong. So member CD nilai dia 0. Bukan 342. Bukan 342. Member CD nilai dia 0. Sebab setiap member dia mesti fulfill dua-dua belah. Dekat C pun kena fulfill, dekat D pun kena fulfill. Kalau kita buat dekat D, dekat C tak boleh fulfill sebab dia tak ada pun 342 kat sini nak balance. Kalau sini 342, dia sama dengan sini. Boleh lah. Tapi this time tak boleh sebab atas tak ada pun 342. Dia kosong. So nilai dia kosong. So CD adalah kosong. Okey. Sudah settle yang tu lah. Okey, boleh pergi A. Boleh pergi A, boleh pergi D juga. B lah sekali. Yang mana yang attach dengan banyak more than one incline member, itu last sekali. Mana yang attach dengan more than one incline member, itu last. Okey, sekarang ni boleh pergi dekat A. So dekat A sama juga. 142 ke bawah mesti kena ada yang ke atas. So atas tu letak di mana? Yang atas tu dekat sini. Okey, bawah 142, atas pun 142. So ini 142. Ini 142.86. Sebab dia balancekan yang bawah. So bila dia incline, lepas buat Y, kena buat X. Ataupun lepas buat X, kena buat Y. Mesti completekan X and Y tu. Okey, sebab dia interrelated.
Okay, so kat sini dah ada Y, kena buat X. Kena buat X. Kena buat X. Now kena tengok pada the segitiga, berapa dia punya trigonometri. Segitiga ni 3 dengan 4 juga. 3 dengan 4. So segitiga tu 3 dengan 4. So yang ni 3 dengan 4. Ni 3, ni 4, sini 5. Betul kan? 3, 4, 5. So kat sini semua ni PO1 yang kita apply dalam PO2. PO1 yang kita apply. Knowledge mathematics is very important dalam case ni. Okay, dalam soalan-soalan structure analysis ni banyak ya. Nanti MDM also same. Stiffness also same. Okay, banyak PO1 yang kita apply. Konsep-konsep trigonometri, konsep-konsep vektor kita apply dalam solution ni. Okay, so kita dah ada Y is 142.86. So berapa nilai 3? Kan? Ini memang kena fikir. 107.15. Okay, 107.15. Interpolation. Okay, interpolation. Okay, dan kita dah akan dapatlah daripada hypotenuse. Okay, so 107.15 dekat A, dia ke kanan. So, dia mesti ada satu lagi ke kiri, baru boleh balance. So, yang kiri tu, letaknya di sini. Opposite. Dia tak ada dekat reaction. So, kita dah remove as redundant. So, situ kita assume dia roller sekarang. Even though asal adalah pin. Tapi sekarang ni kita dah remove roller tu kan. So bila kita dah remove roller, remove reaction, redundant, dia jadi roller. So dia roller lah, dia tak ada value kat situ. Okay, so nak balancekan 107.15 dapat daripada member AE. Member AE, arrow dia ke kiri lah sebab opposite dengan yang incline member tu. So this is 107.15. And member force mesti kena tutup balik. Okay. So this is 107.15. 107.15. Settle dah member AE. Bila dah settle member AE, kita boleh pindah ke member DE. Member DE. So yang AB tadi tu pun sama, boleh settle juga sebab dia opposite. So nilai dia memang penuh sikit lah dalam ni. 107.15 dengan 142.86. Okay, so dia tak ada step panjang-panjang prosedur, tapi proses dia tu lama sikit dekat satu diagram ni. Okay, so dah dapat dekat A, kita pergi dekat E. E tadi vertical dah balance. Horizontal kena balance juga. Horizontal kena balance. So nak balance horizontal dekat E, yang ni. So ke kanan mesti ada ke kiri. Ke kanan mesti ada ke kiri. So dekat ED tu, yang ni. Sebab dia balance kan, nampak tak? Dia balance kan yang tadi tu. Dia balance kan dua tu. Maknanya nilai dia 107.15 juga. 107.15. Okay, 107.15. Ini dia. 107.15. Okay. Okay, now 107. Okay, now kita dekat D. A dah settle, E dah settle, C pun dah settle. Now dekat D. B last sekali. Okay, check dekat D. Cuba check dekat D. 450 belum balance lagi. 342 pun belum balance lagi. Okay. Tengok dekat D ni Dia kena balancekan tu. Nak balancekan tu dia dekat incline lah. Dekat incline. So sekarang ni 107.15 dengan 450 ada difference. Sebab dia sepatutnya 450. Nampak tak? Dia 450, dia kena 450 juga. Tapi sekarang ni dia baru ada 107.15. So the difference tu dia kat sini lah. So the difference, okay, combination dua ni sepatutnya 450. Sebab dia kena balancekan balik horizontal. Total force, total horizontal force must be 0. So what is the difference?
450 tolak 107.15. Berapa nilai dia? Berapa? 342. Berapa? 342. Itu 4. Okey. Sebab dia 4 Okey, sini 342. 3 kena 342. 342.85. Lebih kurang lah ya. Okey, plus minus 0.0 something acceptable. Okey, 342.85. Okey, incline ni dia akan resolve. Resolve XY kan? XY kan dapat resultant force. So sebab dia punya trigo kat sini 4-4. So bila trigo dia 4-4, so dia akan dapat samalah. This is also 342.85. So 342.85 yang ni balance dengan yang ini. So dah siap dekat D. Maksudnya 342.85 dah balance yang ni. And then 450 dengan 342.85 dengan 107.15 sini semua dah zero. Dah zero. So then complete yang ni. Complete join D. Okay. Complete join D. So join D. Join D ni kita dia bersambung dengan B kat sini kan. So yang ni ada opposite. 342 lah. 342.85. 342.85. Okay. Dapat hypotenuse kat sini lah. Akan dapat this hypotenuse. Boleh kira kemudian. Tapi yang kita nak make sure dia balance. Okay. Bila pergi dekat join last ni. Ini last join lah. So last join ni kita just have to check. Dapat zero tak? X, in X and in Y direction. Just check. Okay. Just check. Okay. Cuba check for X. For X ya. 450. 450. 107 opposite, 342 opposite. Zero. Zero zero. So check for Y. Check for Y. For Y, sini 142 negatif. Yang ni pun negatif 200. Yang ni positif 342.85. Okay, so total ni dah dapat zero. Maknanya dah complete. Dah complete semua, dah ada value. Okay, so member force kena kira by hypotenuse for incline member. So nanti check balik ada sign salah kat sini. Ada kat sini je saya letak arrow terbalik. Arrow terbalik Yang lain okay. Okay, so now kita dapat yang lain. Okay. Dah settle N naught. Tadi N naught sebab dia primary thrust move to N1. N1 redundant thrust. A unit value of AX. A unit value of AX. So ini dia punya redundant. A unit value of AX sama juga. So kalau macam ni, kita takkan dapat nilai AY dengan DY. Sebab bila kita ambil moment, L dia tu zero. Bila kita take moment at A ke, take moment at D ke kan. Sebab dia same distance. Okay, dia zero. So AY ni zero, DY juga zero. So yang kita dapat cuma reaction at D yang balancekan nilai redundant tu. Okay, so yang ni dapat straight away lah sebab nak balancekan yang ni. Sini ada pin, dekat pin ada horizontal reaction. So horizontal reaction ni mesti opposite dengan yang ni. Okay, and then dapat yang kat luar ni. So yang ni kena balance, yang ni kena balance kanan kiri. Dapat yang ni. Dia kat tengah-tengah sebenarnya. Okay, so dapat sekali yang ni. Ini balance dengan yang ni. Ini balance dengan yang ni. Ini balance dengan yang ni. So siap. Yang lain semua jadi zero. Okay, this is for redundant thrust. Redundant thrust, yang lain-lain semua zero. Yang mana yang datang daripada horizontal, vertical reaction semua akan jadi zero. So incline semua zero. Okay, so ini dua member je yang ada value. So dah dapat N1. N1 akan datang dari AE dan juga DE only. So semua ni kita masukkan dalam table. Table.
Table akan listkan all members. Ada berapa members tadi? 7 ke 8 tu kena listkan semua. So kita letak satu column for L and then N not for the primary trust and one for redundant trust. And then kita akan kira nilai N1, N not L and also N1 square L. N1, N not L and N1 square L. Okay, then kita kena totalkan lah. Totalkan. Dan kita akan dapat horizontal displacement at A for primary thrust. So delta 1 node lah. Delta 1 node in terms of EA. So nilai kat sini tu, katalah sini X. So sini akan dapat X over EA lah. Just in terms of EA. Sama juga nilai yang dekat sini, katalah sini Y. Kita akan dapat F111 sama dengan Y over EA. So terus ambil nilai tu letak dekat sini. Habis dah yang tu. Okey, so dah dapat X dengan Y tadi tu. Kita akan substitute dalam compatibility equation. Jadilah X over EA plus Y over EA. So yang ni kena kali dengan AX. The redundant lah. Yang ni semua kena kali dengan redundant. And this is equal to 0. So solve this, kita akan dapat AX. So kita akan dapat AX. So dah dapat AX, kita dah boleh continue. AX ni katalah AX ni dapat negative 1 to O. Contoh Contoh only. So kita akan dapat nanti one equation to calculate reaction and also member forces. Member forces is N. N is equal to N not plus N1 kali dengan redundant. So, N not kita, N not lah. N1 kita N1 lah kan. So, redundant kita adalah AX. AX ni negative 120. So, dapatlah kita satu equation. N is equal to 1 not minus 120 N1. So, kita gunakan this formula untuk calculate member forces. Member forces setiap member. Member forces. So, that kita tak payahlah ulang balik buat step ni tadi. Kita tak payahlah ulang buat step ni tadi lepas dah dapat redundant. Kita just apply principle of superposition dan kita akan dapat directly and value. Jadilah kita dapat N not ni daripada primary thrust, redundant thrust. So guna formula tadi tu kita akan dapat N. So this is the N. The end of analysis for trust. Okay, so that is about trust about trust analysis using flexibility method. So yang kita sempat discuss pagi ni, whenever reaction is the redundant. Okay, petang ni kita jumpa, saya akan tunjukkan another one which is when member force is the redundant. When member force is the redundant. Okay, itu saja coverage untuk trust. Okay, dan of course nanti dalam soalan assignment saya akan bagilah soalan yang ada efek apa tadi tu? Temperature changes fabrication error tu. Temperature changes fabrication error nanti kita you all kena include dalam solution assignment. Okay, so assignment saya akan bagi soalan trust lah. Soalan trust. And also apa? Satu lagi tu, composite structure. Okay. So nanti yang petang ni kita akan buat yang ni lah. Yang ni yang ada extra member kat sini. Yang ada cross-cross ni biasanya ada redundant. Adalah redundant member as redundant. Okay. Is it okay? Okey, Doktor. Okay, kita sebelum kita end session, kita tengok jap about coefficient of thermal expansion tadi coefficient of thermal
expansion in calculating displacement of structure. Infrastructure lah. Displacement truss structure. How it affect the results. Okay, so this is about coefficient of thermal expansion yang tadi saya sebut awal tadi kan. What is coefficient of thermal expansion, yang mana unit dia in per degree Celsius. We need to consider this effect whenever dalam soalan tu mention about ni lah, tapi in reality memang kena consider. Dan in reality, especially mungkin maybe not in Malaysia, tapi kalau tempat yang macam too cold, too hot kan, memang kena consider lah coefficient of thermal, it is temperature changes and temperature basically in degree Celsius. So bila masuk dalam formula displacement, which we know that displacement in unit meter, so kita kena include the coefficient of thermal expansion untuk kita cancelkan unit degree Celsius tu. So what is coefficient of thermal expansion? Okay, and why it is important? It play a crucial role in calculating the thermal displacement in truss structure. Okay, kita nampak dia punya effect tu dekat truss structure lah compared to the others. Sebab tu kalau dalam soalan-soalan final exam, kalau you boleh tengok, kalau soalan beam, soalan frame biasanya akan ditanya tentang support settlement. Soalan flexibility method, beam dengan frame, biasanya yang ditanya, effect yang akan ditanya adalah effect from support settlement. Tapi kalau soalan tu soalan truss, effect yang akan ditanya adalah from temperature changes and also fabrication error. Okay, so when a material is subjected to temperature changes, it expands or contracts based on its coefficient of thermal expansion, which is a measure of how much a material lengthen or shorten per unit length per degree of temperature. Okay, so dia akan contribute kepada material tu, dia sama ada dia akan jadi lagi panjang, lagi pendek because of the thermal expansion. Okay, in the context of truss structure, thermal displacement occur when temperature variation cause each truss member to expand or contract. Okay, dia akan affect pada member So dalam soalan dia akan sebutlah member AB, member BC, member CD. So dia affect on the member. Okay, this expansion or contraction can lead to additional internal forces. Dia akan ada additional internal forces and akan ada additional displacement, akan ada additional reaction. Potentially affecting stability, support reaction, and overall structural behavior. So this is the formula. Okay, delta L, after alpha L and delta T. Tapi dalam case flexibility method, kita kena kalikan dengan member forces which is come from redundant structure. So sebab tu tadi you all tengok dia ada kali dengan N1 ataupun kali dengan N kecil kalau for determinate structure. Okay, so impact on results, so due to temperature changes and also fabrication error lah, increase displacement. Higher temperature can increase member length, leading to larger overall displacement. Okay, if the truss is restrained or if some members are fixed, it might induce additional stress within the structure. Okay, stress and buckling risk. For trusses with members that resist compressive forces, thermal expansion may increase buckling risk in these members, especially if they experience substantial length changes due to high CTE values or temperature changes. Okay, pada joint displacement juga dia akan bagi effect. Thermal expansion or contraction can affect joint displacement
impacting the alignment and stability of the entire truss, which is crucial in precision engineering application. Material selection. Material with different CTE values can react differently under thermal load. This means that material with low CTE values are often selected for application requiring minimal thermal deformation. So in summary, coefficient of thermal expansion is critical for predicting the thermal induced displacement infrastructure accurately. Ignoring or underestimating thermal effect can lead to incorrect analysis results, potentially compromising structural safety and performance. So ni benda-benda yang you kena duduk cari maklumat. Okay, so kita bukan sekadar belajar structure untuk kira reaction, untuk kira internal forces, untuk kira displacement, tapi kita juga nak tengok the impact. So benda-benda ni bagi impact ni is the knowledge that you should know, so that as engineer nanti bila kita face dengan all this situation, kita ada jawapan, kita ada knowledge at least untuk justify. Kita tahu apa decision yang kita kena buat. So decision kalau ada temperature changes, apa kita kena buat. Kalau ada extra displacement, apa kita kena buat. So decision as engineer nanti yang penting. Okay, semua engineer bila dah jadi engineer tahu structure analysis ni memang deals dengan reaction, internal forces and displacement. Tapi apa efek yang boleh influence result tadi tu yang important. Sebab kita nak buat decision. Okay, kita nak buat decision. So sambil-sambil belajar calculate reaction, internal forces, displacement, ambil tahu juga tentang benda-benda yang ada changes in this, what happen? Changes in that, what happen? Okay, macam yang saya, okay, dalam video hari Jumaat group B punya video. Saya dah letakkan dalam group Telegram. Saya explain tentang frame analysis about changes in flexural rigidity. Yang ni saya cerita tentang effect of temperature changes. Okey, dalam video minggu lepas pada video group B, nanti please watch. Saya ada explain yang tu tentang changes in flexural rigidity, changes in EI, material properties, and also the cross section area, material properties, section properties. Saya ada cerita tentang benda tu. Sebab sekarang ni soalan-soalan dalam exam, sebab kita memang kena cater soalan for complex. So complex tu dia akan main dengan changes ni. So what happen if ada variation in EI? What happen when ada temperature changes? What happen? Justify the results. Sometimes kalau soalan-soalan tu tak minta pun you all calculate, just justify. So justification tu you have to give in exam. Just justify je. Maksudnya nak tengok understanding. You faham tak? Ada changes ni yang akan contribute kepada behavior of the structure. So benda-benda tu adalah soalan-soalan yang akan juga ditanya dalam final exam. You have to justify. So, jangan soalan-soalan huraian ni tinggal. Tak boleh ya. So as engineer kita kena tahu buat ni apa efek dia. Jadi please tengok video tu. Video yang saya share dalam group Telegram. Kelas group B punya video. Okay, that is very important. Okay, sebab soalan exam, soalan exam dah siap. Dan ada 4 soalan, ada satu soalan kompleks. Yang mana soalan kompleks ni, macam saya sebut tadi, dia akan tanya the pattern, the relationship, the trend, the changes, what happen, justify, something like that. So ambil juga masa untuk baca semua ni for your knowledge. Okay, so that's all for today's session. Thank you very much. Not today, this morning session. Kita jumpa balik petang ni insyaAllah physical in class. Okay, jumpa petang ni. Okay, jumpa petang ni Make sure semua ada Okay. Saya Thank you, madam. Okay, bye. Madam.